We have today lecture number 10, which is the last lecture. It will be about statistical distribution. أبركة محاضرة رقم 10 آخر محاضرة بحث توزيعات الإحصائية. Statistical distributions. In statistical mechanics, we assume that more ways there are to arrange the particles to give a particular distribution of energies, the more probable is that distribution. This means that, like, if you have more ways to have this type of distribution, it means that will be the real distribution for energies for these molecules. يعني الميكانيك الإحصائية هي على افتراض أجر عدة طرق يدهي بترتيب جسيمات حتى حصول على ترتيب معين للطاقات أفاد بتا التوزيع الطاقي. If we know the distribution, the probability that a particle occupies a state of energy, we can make a number of useful calculations. What it means if we know the distribution, what is the distribution? The distribution, we can define it like the probability that the particle occupies a state of energy E. If we know this distribution, we can make a lot of calculations from it. In systems such as atoms, only discrete energy levels are occupied, and the distribution of energies is not continuous. If we have a system, for example, atoms, the energy will be discrete energy levels, and they will be occupied with molecules. And the distribution for energies, it will be also not continuous, it means discrete. يعني الفاري يا أجر يا توزيع هي توزيع جمع نووي تعريفوي يا احتماليات أو جسيم محتلة ليفل أو مستوى طاقي معين. يعني أفاد بتا قالكي مهمة بعدة قياسات. مثلا أجر سيستم هي وايكي جزيئات بس أوان مستويات الطاقة يا ديسكريت معناه وايكي متقطع دبتا محتلة من قبل الذرات، إذا معناه توزيع الطاقي بأف سيستم دبتا نا مستمرة. On the other hand, it may be that distribution of energies is continuous or at least can be approximated as being continuous. يعني الفيري يعني احتمالا يا توزيع الطاقي دبتا مستمرة أو على الأقل دبتا تقريبا بشكل مستمر. We will find that there are several possible distributions which depend on whether particles are distinguishable and what their spins are. It means we will have several types of distributions, and we will take Maxwell-Boltzmann distribution, or it is called Maxwell-Boltzmann statistics, or it is called the classical distribution, and we will have the quantum statistics, which will include both Einstein distribution function and Fermi Dirac distribution function. So we have three types of distributions. The first one is the classical one, or the Maxwell-Boltzmann statistics, and we have the other two. They are the quantum statistics, which are both Einstein distribution function and Fermi Dirac distribution function. And we will see in each one of them what law we have for the distribution function. يعني الفاريد هي عدة احتمالات بتوزيعات الطاقية دوال الطاقة وأوا اعتمادوي أجر أوا جسيم دبتا distinguishable أو لا ويا سبين تشاويا يعني half integer أو integer. ويد هي سي نوع توزيعات أوا نوع أول أوايا كلاسيكال ونافوي ماكسويل بولتزمان statistics وماكسويل بولتزمان توزيع ماكسويل بولتزمان ويا نوع دوي سي أوان كوانتم إحصاءات كمية ونافوي فيرمي ديراك distribution وبوز أينشتاين distribution. Maxwell-Boltzmann statistics, classical particles which are identical but far enough apart to distinguish, obey Maxwell-Boltzmann statistics. For example, ideal gas molecules. يعني أفا توزيع كلاسيكي
يا جسيمات الفيري دبتها identical يعني وايكي ايك، بس اوان دبتها far enough يعني بعيدة بشكل يعني أوا بو أوا نافوي distinguishable particles معناه يعني تو أقدر التفريق بين أبا جسيم وأبا يعني أبا احتمال موجود الفيري، وأوان جسيمات دي إطاعة أو اتباع إحصاء ماكسويل بولتزمان أو إحصاء كلاسيكي. مثال الأف جسيمات الغاز المثالي ideal gas molecules. چه قانون هيبو أو distribution function the Maxwell distribution Maxwell بولتزمان أو نافدوي عالم ماكسويل وبولتزمان أو أبو اكتشاف أف قانون اجبر هو صنافوي ماكسويل بولتزمان distribution function ويا قانون أبا نفسه تشتك f of e هكسانا a e to the exponential minus e over kt. If we want the number of, this is the distribution function for the energy, this Maxwell-Boltzmann distribution function. If we want to find the number of particles which have energy at temperature T, we have n of E equal ag of e to the power minus e over kt. If we want to define the symbols, A is the normalization constant. We integrate over all energies to get n, the total number of particles. A is fixed to give the right answer to the number of particles. Epsilon or E in some texts, it is written E. It is the particle energy, K is the Boltzmann constant, and T is the temperature in Kelvin, while G of E is number of states with energy E. So, in other way, we have the Maxwell-Boltzmann energy distribution is N of E dE, which is like the number of molecules having the energies in defined range, equal to pi n over pi kt to the power 3 over 2 under the square meter e exponential minus e over kt dE. الفرق أبا بس شرح الرموز وأبا قانون Maxwell-Boltzmann energy distribution. Quantum statistics, this deals with ideal particles whose wave functions overlap. We introduce quantum because of this overlap. So why we have a quantum physics? Because of the particles which we are dealing with particles, ideal particles, but these particles, the wave functions are overlapping. They are not distinguishable. In Maxwell-Boltzmann, the particles were distinguishable. You can't distinguish this particle from this, while in quantum statistics you cannot distinguish the particles. They are not distinguishable. That's why we have to use this type of quantum mechanics. The function of E depends on whether or not the particles obey the Pauli exclusion principle, and we explained what is Pauli exclusion principle before. So now we will define the particles to two types according if they are obeying Pauli exclusion principle or not. Bosons and fermions, we will call some of these particle bosons, and we will see why. Some of them we will call fermions, and we will have different distribution functions. الفالي يعني أبا ميكانيك إحصائي تعاملية للجسيمات أو wave function دالة الموجب أوان جسيمات متداخلة. جبر هوصة مدفت قوانين الفيزياء الكمية بو تعامل قال أوان جسيمات. الفارية دالة التوزيع FE معتمدة على أوان جسيمات. أجر أوان جسيمات إطاعة أو اتباع مبدأ باولي للاستبعاد أو لا، ومبدأ باولي للاستبعاد ما ورقرت برينوكا. إجبار هوصة أوان جسيمات دي تقسيم لدو جزء بوزونز وفريميونز، وأوان بوزونز وفريميونز يد هي يا دالة توزيع طاقية مختلفة. Now we will see what is Fermi-Dirac distribution function. Electrons and other particles with half integral spin, it means the spin will be half or 3 over 2 or 5 over 2 or etc., are called fermions. So what are fermions? If you want to define fermions, fermions are particles with half integral spin, like half 3 over 2, 5 over 2 وهكذا. ويا مثال الكترونات أوان الكترونات معتبرة fermions بوشي
تشنكو يا الكترونات هي half integral spin يعني spin بإلكترونات دبتها أجزاء من النصف يعني يا نيف لسردو بينت لسردو وهكذا. and obey the Pauli exclusion principle والفيري Fermions يا اتباع مبدأ باولي للاستبعاد. يعني دو تشتكد هي بوجسين دبتها فيرميون أول تشتك لازم يا سبين دبتها انتجرال ويا تشتكد هو اتباع مبدأ باولي للاستبعاد. ومثال الفيرميونز أو إلكترونات مثال يعني إلكترونات دبتها فيرميونز. The wave function of a system of fermions is antisymmetric because it changes sign upon the exchange of any pair of fermions. يعني أف نظام دالة الشغل بوقف نظام فريميونات antisymmetric غير متناظرة بوشي تشنكو أوا تغيير إشارة وقت أي زوج من الفريميونات تغيير بت أو لتغيير إشارة. We will find that the fermions follow Fermi-Dirac statistic. جبر هو صح يد هي Fermi-Dirac distribution function تشنكو أوان fermions أوان جسيمات نافوي fermions وايكي إلكترونات أوا اتباع إحصاء نافوي Fermi-Dirac statistics إحصاء Fermi-Dirac. For fermions, the distribution function is f of fd equal 1 over e alpha e to the power e over kt plus ek. This is the law of Fermi-Dirac distribution function. The Fermi energy is the energy at which fd equal half. From this we see that e sub f equal minus alpha kt, and we can write fd as, and so we can, according to the Fermi energy, we can rewrite this equation of Fermi-Dirac distribution function in this form, which is f, which is the function distribution function of Fermi-Dirac equal 1 over e to the power e minus ef over kt all plus 1. ef is the Fermi energy, and this is the figure for Fermi-Dirac distribution function at different temperatures. يعني الفاريات هي فريميونات اتباع أبا توزيع وأوا نافوي Fermi-Dirac distribution function دالة التوزيع لفيرمي-ديراك أبايا وأقر استعمال طاقة فيرمي و FEF أوا قانون دبتا بأف شكل هردوكا نفس تشتك يعني بس أبا مكتوب قال فيرمي انرجي قال طاقة فيرمي أبا Fermi-Dirac distribution function وأبا جي Fermi-Dirac distribution function. Bose-Einstein distribution function, photons and other particles with integral spin 0, 1, 2, etc. are bosons and are not subject to the Pauli exclusion principle. So we have studied the fermions, what they are, and we said there are 2 points about that: the spin and if they follow or not the Pauli exclusion principle. Now we have other types of particles which are called bosons. Bosons, they have integral spin, which means integral 0, 1, 2, 3, etc. And they do not follow the Pauli exclusion principle. So bosons, they have integral spin and they do not follow Pauli exclusion principle. What is an example for bosons? Photons are an example for bosons. إذن الفريد هي جسيمات نافوي bosons أوان جسيمات يا spin أو دبتها لازم عدد صحيح، يعني لازم 0 إك دو سي وهكذا. وأوان جسيماتنا اتباع قاعدة باولي أو مبدأ باولي للاستبعاد، يعني يا سبين بو أوان جزيئات عدد صحيح 0 إك دو أو وأوان اتباع مبدأ باولي للاستبعاد. مثال السربوزونات أوان فوتونات، فوتونات يعني باعتبار فوتونات جسيمات بوزونات. The wave function of a system of bosons is symmetric because its sign remains unchanged upon the exchange of any pair of bosons. Bu fermions, our wave function, it was not antisymmetric, while here it is symmetric because the sign remains the same, doesn't change if any pair of bosons stay the same.
يعني بو فيرميونز أو دالة التوزيع دبتها أنتي سيمتريك غير متناظرة، لكن الفاريبل بوزونات أو دالة التوزيع سيمتريك متناظرة. چونكو أو إشارات تغيير بت وقت أني زوج من البوزونات تغيير بت. We will find that bosons follow Bose-Einstein statistics. الفاري يا بوزونات جسيمات وايكي بوزونات وايكي فوتونز أول اتباع كيش statistics اتباع Bose-Einstein statistics. جبر هوسا for bosons the distribution function is FFB Bose-Einstein of E equal 1 over E alpha E to the power E over KT minus 1. This is Bose-Einstein distribution function, and you can write it in the form of f of E equal 1 over A exponential E over KT minus 1. And these are the two forms of Bose-Einstein distribution function. الفاري يعني أوان بوزونات وايكي فوتونات اتباع إحصاء بوس-أينشتاين وأو دالة التوزيع الطاقي بو جسيمات يدهي طاقة ضمن رينج معين اف معادلة وأف نفسوي مكافئة لأف معادلة، يعني قانون بو Bose-Einstein distribution function. Thank you.